La première motivation que j'ai eue à partir de l'AVC, ça a été ma fille. Ma fille bébé, je me suis fait la promesse que je marcherai avant elle. Donc ça, c'est ma première motivation, qui a très très bien fonctionné. J'ai marché avant elle. La deuxième motivation, c'est l'instinct de survie. Étant donné que je venais d'un monde physiquement bien, on va dire ça comme ça, je voulais récupérer un maximum pour revenir au moins flirter avec ce monde, pour pouvoir au moins continuer à vivre. Rester dans mon coin et me laisser aller, parce que je suis handicapé, ça ne me convient pas. There are today more than 5 million Europeans that survived a stroke and are left with a long-term physical disability. Every year, another 600,000 people are suffering the same fate. All these people will require intense physical therapy to recover from their injury. The problem is that there is a gap between the amount of therapy time that we could and should get and the amount that we do get. Studies show that while the guidelines recommend 40 to 60 minutes of therapy, on average we will only get 22. Het is heel belangrijk dat die patiënten zeer intensief, zeer taakspecifiek en door middel van heel veel herhaaldelijke bewegingen gaan getraind worden. Wat wil dat nu zeggen? We moeten bijvoorbeeld, als we patiënten terug willen leren stappen, is het belangrijk dat we die ook effectief het stappatroon gaan uitvoeren en niet zomaar een been gaan bewegen, plooien en strekken. We moeten dat ook heel veel keren gaan doen, dus we moeten dat meermaals per week doen, meermaals per dag en dat ook telkens met heel veel repetities. En als we dat doen, dan gaat eigenlijk de neuroplasticiteit gestimuleerd worden, waardoor dat die patiënten effectief gaan verbeteren. There are many patients to take care of, and therapists have limited amount of time. Stroke is also age-related, which means that in an aging population like ours, this problem is going to continue to grow. Hence the question, how are we going to bridge this gap? And can we provide solutions to accelerate recovery for the patients and support our healthcare system? It is in that context that robotic devices have emerged as a potential solution. By automating part of the therapy, we can reduce the load on our therapists and we can provide more intensive care to our patients. When they are able to train more, they will recover faster and retrieve more functions. However, current robots on the market fail to provide the service that is required. First of all, they're very complex to use and take a long time to set up, which means the therapist loses a lot of very precious time. Second, the amount of exercises that the robot is able to execute are limited. What we need is a robot that can provide assistance for a wide variety of exercises. Third, the robots are not tailored to patients with neurological disorders. And that is the most difficult problem, because physical therapy is not only physical, it's also cognitive, which means that it's not enough to just build a robot that moves your limbs around. What you need is a robot that moves your limbs when you show the intent to move. So there needs to be this connection between intention and movement. That's the feedback process we have to build. Bij neurorevalidatie is echt het actief participeren van de patiënt heel erg belangrijk. Dus er is duidelijk bewijs voor dat als patiënten zomaar passief bewegingen gaan uitvoeren, dat het helemaal niet hetzelfde effect heeft dan als er een echte actieve participatie van de patiënt is bij het uitvoeren van de bewegingen. This is why we created a collaboration between the rehabilitation scientists and the roboticists of the VUB to create safer. We are using the Kuka LBR Med to provide a rehabilitation tool to physiotherapists. What they can do with this is mobilization therapy. So if we look, for example, at stroke patients, they need to repeat simple motions many times to learn basic tasks again. What we are now able to do is to automate this mobilization process. The main benefits for the patients are that we can capture their intention, their state, and as a result, create a more
personalized treatment for them. And also because of the internal pressure sensors, also give a more safe treatment. And with the Kuka LBR Med, we have a robot arm that can do a whole range of exercises with high frequency, high intensity, and as a result, increase the performance of the patient after the rehabilitation. We hebben op een bepaald moment de robot ook effectief naar het ziekenhuis gebracht. Niet enkel naar een therapieruimte, maar ook echt in de kamer van een patiënt gaan positioneren en getest daar ter plaatse om te kijken of dat die ook effectief daar wel goed gaat functioneren en op die manier ook echt feedback te krijgen van de therapeuten en de patiënten daar. Daaraan gekoppeld hebben we ook echt gekeken van hoe kunnen we nu op een wetenschappelijke manier ook informatie gaan verzamelen van die therapeuten en ook van participanten, om te gaan kijken van als je die nu gaat gebruiken, voor wat denk jij dat die nuttig is? Hoe moeten we die best inzetten? Wat zou er ook kunnen aan verbeteren? Want er is uiteraard altijd ruimte voor verbetering en voor aanpassingen. En op die manier echt gaan aftoetsen met hun wat verdere mogelijkheden zijn. Zeker stappen vooruit gemaakt door die nauwe samenwerking met het ziekenhuis, de onderzoeksgroepen en echt therapeuten. C'est l'être humain qui mobilisait mon bras, mobilisait ma jambe. Mais mobiliser quelqu'un, c'est bien, c'est très très bien, mais c'est trop court. Que je pense que cette machine peut déjà rester sur le patient pendant minimum une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure, et le mobiliser pour que le patient revoie un peu le mouvement, remette en service le système de transmission entre le cerveau et les membres, pour pouvoir retravailler. Si on fait ça tous les jours, au bout d'un mois, je pense vraiment qu'il va récupérer beaucoup plus que ce que moi je n'ai récupéré à l'époque de un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure par jour. Ik denk dat het heel goed is dat deze Kuka-robot echt inzet op die interactie tussen de patiënt en het robotica-toestel. En dat hij op die manier ook zich echt gaat aanpassen aan wat dat de patiënt kan. En dat is echt iets wat ook verder ontwikkeld moet worden. Dat het niet zomaar een passieve beweging is die de robot gaat uitvoeren, maar dat er echt wordt gereageerd door de robot op wat dat de patiënt doet. Door middel van die sensoren die verwerkt zijn in die cuff, kan eigenlijk de robot gaan aanpassen aan de beweging van de patiënt, de intentie die de patiënt heeft om te bewegen. En op die manier gaan we ook beter in het traject de patiënt kunnen ondersteunen waar ook effectief nodig is en niet zomaar een passief bewegingspatroon gaan genereren. To achieve this, we had to spend many years researching the aspects of physical interfaces, how to best connect a human to a machine. We explored the use of 3D scanning and 3D printing technologies to very quickly but very accurately develop interfaces that fit individuals. We also had to develop new attachment methods, such as the pneumatic interfaces that we developed. We had to develop new methodologies to assess these physical human-robot interactions. These interactions are very complicated to understand and to characterize due to the unique nature of humans. They're unique in their shapes, in their stiffness and damping parameters, but also in their expectations and their preferences. We also had to build up new sensors to be able to replicate this sense of touch and be able to detect the intention of the user. This required the collaboration of many students, many engineers and scientists from different departments to achieve the development of a sensorized interface that can be used for rehabilitation. Que l'INAMI pourrait intervenir beaucoup plus dans les membres supérieurs, ça serait cool. Qu'on puisse développer le genre de machine comme aujourd'hui, toi tu es dessus, et je trouve vraiment que c'est une très très bonne chose pour les gens qui ont des handicaps comme moi. Parce qu'il n'y a pas que des AVC, il y a aussi des thromboses, il y a aussi des accidents de la route. Un accident de la route d'un homme qui revient du boulot, qui part au travail, je suis désolé, c'est un homme actif. Donc il doit absolument récupérer un minimum de fonctionnalité pour pouvoir continuer dans la vie active. On laisse trop ranger les handicapés sur le côté en disant bon, on va leur donner un petit quelque chose tous les mois et puis on verra bien. Mais je trouve que c'est un peu moche. Il faut essayer un maximum de les motiver, de les faire repartir dans la vie active. C'est dans ce but-là qu'on devrait aller. Our goal is to continue pushing forward these technologies
To do this, we will need your support. If you know someone that can benefit from this kind of research, please get in contact. We need as much input as possible to drive together the technologies of tomorrow.